Aptas Ayurveda. Reach Ayurveda to each. Ayurgrama 2.0, a unique national level Ayurveda contest on behalf of Charaka Jayanti 2024 with the theme Charaka for Change. In collaboration with Vishwa Ayurved Parishad, organized by Aptas Ayurveda Trust, supported and guided by National Commission for Indian System of Medicine, Rashtriya Ayurveda Vidyapith, Morarji Desai National Institute of Yoga, sponsored by Ashtavaidyan Thaika Tumos, Vaidyaratnam Aushadashala Thrissur, Kerala, Ayurveda Shramam Private Limited, Chennai, Tamil Nadu, Unit of Shri Hospitals Group, Shri Dhutapapeshwar Private Limited, Mumbai. Prize for the contest is sponsored by students of late Vaidyaji Srinivasa Acharya. सुवर्ण समृद्ध च्यवनप्राश स्वामला, उत्तम दर्जे के आंवले औषधि वनस्पति, गाय का शुद्ध घी एवं शहद से निर्मित तथा स्वर्ण एवं रजत भस्म से समृद्ध च्यवनप्राश श्री धूतपापेश्वर का स्वामला, संपूर्ण स्वास्थ्य एवं उत्तम रोग प्रतिकार शक्ति के लिए सेहत का खजाना, 2 चम्मच रोजाना। Shri Ayurvedic presents Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam. It is made with tons of natural sweet lime, lemon and ginger. It works effectively in indigestion, gas trouble, loss of appetite and jaundice. With Pandit D. Gopalacharlu's Madhifala Rasayanam, stay safe, stay healthy. The actual story starts from At first, our coordinator created the team of 13 members and introduced this concept of Ayurgram 2.0 to us. Who is called as Apta? The person who is having something, okay, so they have mentioned something there, okay, the person who is having all knowledge regarding that is called as Apta. And we are lucky enough to, we are in the such a sampradaya that we are learning Ayurveda. National level Ayurveda contest, Ayurgram 2.0. So it is going to organize by Aptas Ayurveda and in association with Vishwa Ayurveda Parishad. It is a national level competition. So I am selected or I am appointed as your coordinator for this event. And among all the students, I have chosen 15 of you people here.
When our coordinator asked team members their views about the camp, everyone shared their views enthusiastically, and we planned this 7-day camp. The wise word of our chairman sir really motivated us for spreading awareness of Ayurveda in village people. So that it will be successful. Second thing is, whatever you are doing, you have to make an awareness in every villages. We move further taking guidance from Principal Sir, Vice Principal Sir, Academic Dean, HOD and Professor of our college. They all were excited for this project and encouraged us for the active participation in the camp. We approached to Gram Panchayat head and its members, Anganwadi teachers, high school teachers, and they were happy that we are conducting this camp in their village. Let me introduce my team Avinya to you. Myself Saundarya, as a team head in Ayurgrama program, I will ensure that there will be positivity between the members of our group, and we will work in a team with a coordinated manner, and we will ensure that our work will help each and every members of the village. Myself Ragini Marde, I am the financial head of this team. As the financial head of this team, I will invest fund properly, which will make our team camp successful. Hello everyone, this is Aditi Masa, the cultural head of this team. The main motto of Ayurgrama program is to reach Ayurveda to each. And everything and every knowledge has its way to reach to the people's heart, and we'll take that responsibility. I myself as a cultural head make sure that whole process will be attractive, worthy, and of course everyone will be. As I'm documentation head of Ayurgrama program in our college, I would like to ensure that I'll maintain each and every document of our program and contribute to our group as much as possible. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಟಿ. ನಾನು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 2.0 ದಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು 7 ದಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ದಾಖಲೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ Ayurgrama 2.0 na. Myself Rahul from Dr. N. Magdum Ayurvedic Medical College, and events and all the programs to all the in every social media to all the people of the villages, Ayurgrama and their reviews and their feedback. ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಸೂತಿ, ನಾನು ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ 2.0 ದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. As a transport head, I have done the required things and I have provided the required things there. As a transport head, for the things which are required, I am ready to facilitate. I am creative head of this team. I will create, plan and deliver beautiful vision about the Ayurveda to all people, and I will show my creativity level in this camp. Thank you. Hello everyone. Myself Vinay Chaglai from second year BMS Dr. N. Magdum Ayurvedic Medical College, Ankali. I am the survey head of team Ayurgrama 2.0, and we have completed the pre-camp analysis in Edur village. The people of Edur are very cooperative to us, and they were very eager to know about Ayurveda. The knowledge of Ayurveda is very important, and I am thankful to Apta's team. Myself Atharva Bedbul from second year Dr. N. Magdum Ayurvedic Medical College. I am the supportive member of the Ayurgrama 2.0. We have selected Edur for the Ayurgrama 2.0, and I supported as much as possible for the team, and also support further for this team. Myself Manjula Rathod, supportive member of our team. As for pre-camp analysis, we visited to the village Edur. Here the people are very enthusiastic to learn about the Ayurveda. Ayurveda
Ayurveda itself is the ancient science of our India. It comes into existence from the Sanskruti Pawar, supportive head of Ayurgrama 2.0 program. As a supportive head of the Ayurgrama 2.0, मैं सभी हेड को मेरी पूरी तरह से मदद करूंगी और ये प्रोग्राम ग्रैंड सक्सेस बनाऊंगी. थैंक यू. Vaidyo Narayana Hari. Ayurgrama. The most awaited day started with the blessing of Lord Vignaharta. After cleaning the society hall of Yadur, we arranged the chairs, decorated hall and prayed to Lord Dhanvantari. Until the guest arriving, we engage students with some quiz and fun games. You are Anantamurti. After the arrival of guests, principal sir, coordinator and villagers, we started the inauguration program. The hall was full of excitement. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಂಘರಾದ ಶ್ರೀ ಧನ್ವಂತರಿ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ Then we felicitate guests with honor of love. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯುರ್ ಭಾರತ ನೋಡಿ, ಆಯುರ್ ಗ್ರಾಮ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ತಲುಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈದ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮೂಲವೇ ಆಯುರ್ವೇದ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಔಷಧಿ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಚರಕಾಚಾರ್ಯ. ಚರಕಾಚಾರ್ಯ आयुर ग्राम हा शिबिराबद्दलचा संक्षिप्त आढावा घेण्याचा कार्यक्रम आहे. 7 दिवसांमध्ये आमच्या Our team members educate the people about aims and objectives of Ayurveda in both Kannada and Marathi language. As the dengue cases are overflooded in Karnataka state, they also aware the people regarding the preventive measures of dengue. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸ್ನಾನ, ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಂಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇರೋದು ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ನಾನ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಗಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವತ್ತನೇ ದಿನ ಯಾವುದು, 3ನೇ ದಿನ ಯಾವುದು. Adityasya namaskare kurvante dine dine. We started the day by paying tribute to Surya by Surya Namaskara. Further we continued with some yogasanas.
We did some rehearsal before the actual act. We did announcement in village and aware the people about the Swachhata. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮನರಂಜಿಸಲು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. Our team members performed Swachh Bharat Sundar Bharat street play in front of village circle. ಯಡೂರಿನ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ದೂರ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಾಲು ಮುಂಜಾನೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. We headed towards school and performed Swachh Bharat skit in front of these young youth for empowering the change. From our skit, we message them that the clean person is not the one that runs away from the dirt, but the one who takes time and efforts to clean that dirty environment. We clean the streets, area around Gram Panchayat, school and temples of village. And the beautiful part was, we got some students who were really excited to learn the dance. And we reached to the main part of the day was the free health checkup. We had so many patients with their complaints about their various problems. Our doctor staff responded them very well. It was quite exhilarating day with managing all the stuff. We got lot of experiences and learned so many things. Lastly, we did some surveys, and that's all about the day. And thus the day 3 started. We got huge response from the villagers. They were all excited to learn the various yogasanas. We also explained the importance, indication and contraindication of each of these yogasanas. We provided some breakfast to the children. Students were determined to learn the dance, so they were coming daily for the practice. We arranged the curricular activities in fun way to teach them the importance of Dinacharya, Ahar, and also they were really enjoying it. ಗ್ರಾಮೆ ಮುಹೂರ್ತ 4:24 ಗಂಟೆಗೆ ಏಳಬೇಕು. ದಂಡಧಾವನದಿಂದ ಮುಖ ರೋಗಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂಜನ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿನ ತೇಜ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. Our team members performed the skit on Dinacharya in the realistic way so they can capture it very well. पेट में बहुत दर्द हो रहा है, सुबह जल्दी नहीं उठ रहा है, काम सोता भी नहीं है.
We had some curricular activities and we found the hidden talent of these guys. ಇಂದು ಕಲಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸೆಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಲಿತರು. Learning the yoga and teaching it to others is such a blissful thing, and children made it very beautiful session. We moved towards school and decorated the blackboards of school with some shlokas and beautiful drawing. We arranged the guest lecture of Dr. Vedashri Ma'am, HOD and Professor of Rog Nidan Department, about hygiene and nutrition to the small children. जंतू मातीत असतातच, बरोबर आहे. मग आपलं काय काम आहे, ते भाजी फळं जे काय आपण खाणार आहे ते सगळं कसं खायला पाहिजे, स्वच्छ धुवून खायला पाहिजे, बरोबर आहे. कारण मातीतच ते उगवणार आहे, हवेतच असणार आहे, त्यामुळे जंतू त्यांच्यावर असतातच. कळलं. आपलं काम काय आहे, ते जे भाज्या फळं जे काही आपण करणार आहे, पहिलं काम ते स्वच्छ धुवायला पाहिजे. हे जेवण खाताय तुम्ही, जंतू येत नाहीये, हात Really, receiving beautiful and encouraging feedback is definitely motivating for us. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣಗಳು ಕೈ ಹೆಂಗ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. त्याच्यानुसार आम्ही आयुर्वेदाचा प्रसार करणार आहोत घराघरात जाऊन. म्हणजे घरातल्याच काही गोष्टी अशा असतात की ज्या घरातच असतात. सायन्सनं गुडूचीनं सगळ्यांना सागर हे केलं. त्याच्यात आपली पंचकर्मा ट्रीटमेंट आहे, सुवर्णप्राश आहे, आता ते माहित नाही असं झाले. म्हणजे प्रत्येक ड्रग, हळद असू द्या, ओवा असू द्या, जिरे असू द्या, मिरे असू द्या किंवा तुळस असू द्या,
एखाद्या आजारात ह्याच गोष्टी कशा वापरायच्या हे तुम्हाला आम्ही या 8 दिवसात शिकवणार आहे. त्याचं सुद्धा आमच्या मॅमचं लेक्चर पण आम्ही अरेंज केले तर गणपतीला पलीकडचं ते भक्त By analyzing the views of Ayurveda among the people, we decided to demonstrate some of the basic Ayurveda formulations that they can use in home for the mild disease conditions. ನೀವು ಮೊದಲಿಂದ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಈಗಿನ ಮಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದಾಯ್ತಂದ್ರ ಆ ಕಾಡೆ ತಿಂದು ಬಟ್ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದು. ಎದಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಯ್ತಂದ್ರ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಳಿ ಹಾಲಿನಾಗ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹಾಕೋದ, ತಮಗ್ ಬೇಕಾದ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಹಾಲ್ದಾಗ 2 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಳಿ. ಈಗ ನಾವ್ ಎದಕ್ಕೆ आपला पहिलं ತೊಳೆದ್ರು सुवर्णप्राशन एक आहे जे 6 महिन्याच्या बाळापासून 6 वर्षांपर्यंत दिलं जातं, ज्यामध्ये सुवर्ण भस्माची पावडर असते. ती बाळांसाठी का चांगली आहे ते त्यांच्या लहान वयात, आम्ही आता मोठे झाले किती जरी घेतली तरी घेऊ शकत नाही, पण ह्याला दिली तर ह्याच्या इम्युनिटीसाठी, मेंटल हेल्थसाठी, सगळ्या गोष्टीसाठी सुवर्णप्राशन एक नंबर आहे. त्यामुळे आम्ही तुम्हाला सजेस्ट करू की आता बाळाला सुवर्णप्राशन अंघोळ करताना ते पाणी ऍटलिस्ट थोडं तरी त्यातनं येऊन जातं ना, त्यामुळे त्या वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत ना, ह्या प्रत्येकामागे आयुर्वेदाला कुठेतरी. Day 5 of demonstrating different asanas to them. Respected PDO of Yedur and respected Assistant Commissioner of Chikodi Taluka, they interrogated with us about the Ayurgrama program conducted in Yedur village. They also interrogated with professors of our college who were arrived to give the guest lecture of that day. As the meeting progresses, our professors, PDO, were discussing the importance of Ayurgram program and encouraged us to continue the enlightening pathway of Ayurgram 2.0. Our guest lecturer, Dr. Ashwini Swami Ma'am, Associate Professor of Dravyaguna Department, guided the students about immunity. Our professor, Dr. Sridevi Ma'am, Associate Professor of RSPK Department, interacted with students and guided them. Guest lecturer, Dr. Vivek Solapurkar Sir, Associate Professor of Shalakya Department, unravel the mysteries of sense organ, illuminating how they shape our understanding of world around us. Our guest lecturer, Dr. Shailesh Shetty Sir, Associate Professor of Panchakarma Department, explores the profound wisdom of Panchakarma to the students. We were discussing with our professors and students were really curious to know the answers of their questions.
To bring out the talents of children, we held some competitions like essay competition and drawing competition. After the competition, one of our team members narrated the importance of Dinacharya. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಕ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ As the motto of Ayurgrama, we did the Charak procession from the school to the Panchayat. Ayurgrama ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಚರಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಆಯುರ್ಗ್ರಾಮ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಚರಕ ಅಷ್ಟು ಹೊಯ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. Day by day, we noticed that children were really improved in the yogasanas, and that was really impressive. As it was holiday to school, students were gathered with us for whole day, and we carried out some cultural events, singing competition, story session, poster presentation and exhibition of models.
Father of Indian medicine, Acharya Charka. Father of Indian surgery, Acharya Sushita. And here comes the little cuties dressed beautifully as per the day demand Ashadi Ekadashi. We visited them and shared some stories of Ashadi Ekadashi and tell them the importance of Tulsi. We prepared the 3D model of Samudra Manthan with the statue of Lord Dhanvantari and Ashwini Kumaras for the model exhibition. We arranged the models of yoga asanas that we practiced in this period of the camp. Then one of our team members explained the story of Samudra Manthan, all the information about 14 Ratnas, and how the god of Ayurveda, Lord Dhanvantari, came from Samudra Manthan with the Amrit Kalasha. तर एकेकाळी काय झालं, ऋषी दुर्वासा, कोण ऋषी दुर्वासा यांच्या शापामुळे काय, समुद्र मंथनासाठी पर्वत म्हणून काय, तर मंदार पर्वत म्हणाला मी मदत करतो. आणि ते मंदार पर्वत आता बिहारमध्ये बांका जिल्ह्यात आहे. मंदार पर्वत झालं ही इच्छापूर्ती काय म्हटली जाते, ते होतं सेकंड रत्न. कळालं. तिसरं पडलं उच्चैश्राव घोडा, हा म्हणजे 7 मुखांचा पांढरा घोडा होता. Through the posters, we share the knowledge of Ayurveda to them. फॉलो करायचे. पण आजकालच्या कालावधीत काय झालंय, मॉडर्न सायन्समुळे आपला आयुर्वेदा कुठेतरी मागे पडते. मग आयुर्वेदा म्हणजे आहे तरी काय, तर आयुर्वेदात पहिले येतं दिनचर्या. दिनचर्या माहिती आहे, आपण लहान असताना आपली आई देखील आपल्याला अंजन लावायची. त्याच्यामुळे काय होतं, तर आपले डोळे स्वच्छ राहतात, साफ राहतात. डोळ्यातला तपोदोष म्हणजे जे आपलं हे आहे ते बॅलन्स करायला आपल्याला अंजन, आपले आयुर्वेदातले किंवा मराठी कॅलेंडरनुसार शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद हे म्हणतं. शिशिर म्हणजे आपला जानेवारी फेब्रुवारी, काय अभ्यंग. अभ्यंग म्हणजे काय, ऑइल मसाज करायचा शरीराला. तेलानं असू दे, तेलानं मसाज करतात माहिती का, किंवा हेड मसाज करायला. ओके. धर्मार्थ सुखसाधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परमात्मा. म्हणजे त्यात त्यांनी काय सांगितलंय, जर तुम्हाला आयुची कामना असेल, तर लॉंगिट्युडी ऑफ लाईफ पाहिजे असेल, तर तुम्हाला आयुर्वेदामध्ये जे उपदेश दिले त्याचं पालन केलं पाहिजे. तर आयुर्वेदो अमृता नाम, म्हणजे आयुर्वेद हे अमृता समान आहे असा धन्वंतरीचा आपल्याला एक उपदेश आहे, असा आपण मानू शकतो. आयुर्वेदात काय काय सांगितलंय, सद्वृत्त सांगितलंय, म्हणजे चांगल्या गोष्टींचं काय काय पालन करू शकतात ते. त्याच्यानंतर योगाभ्यास सांगितला, आपण डेली योगा करतो ना योगाभ्यास. त्याच्यानंतर आहार सेवन, हितकर आहार काय, अहितकर आहार काय हे सांगितलंय. ब्राह्मण दिनचर्या पालन, दिनचर्या म्हणजे काही नाही तुम्हाला. The beauty of Ayurveda lies in the nature. So planting a tree is a continuous charity to the nature. Hence the plantation becomes duty of every individual. Keeping this thought in mind, we begin a plantation program. ಶಾಲೆ ಹೆಸರು KHPS ಹೊಸಯಡೂರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಯೋಗಾಸನವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.
Acharya Charaka's teachings are cornerstone of Ayurveda. His holistic health practices guided us towards more balanced and enlightened way of living. We have organized Charak procession to bring that wisdom of Charaka to life. ಆಯುರ್ವೇದಿಕ ಹೇಳಿದವರನ್ನು ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ಅಣ್ಣರು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಂತುವಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ದೂರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನು Really, receiving beautiful and encouraging feedback is definitely motivating for us. We organized the prize distribution ceremony of competitions we held day before to acknowledge their talent and hard work. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ರು. ಬರುದು ಹೇಳುದು ಹೋಗುದು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಷ್ಟ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. Getting positive feedback and responses generally feels rewarding and affirming. It can boost your confidence and motivation, making you feel appreciated for your efforts. So we are thankful to that each and every student, villager and teacher for your kind words. Our journey with Ayurgrama has been profoundly enlightening. In this 7 days camp, we have gained valuable life lessons and much more practical knowledge. With our dedicated efforts, Ayurveda will soon flourish and spread widely, reaching and benefiting countless people out there. So Ayurgrama, Ayurbharataha. Ayurgrama 2.0 Ayurgrama Ayurbharata. Subscribe and share this video to all and join hands with us to reach Ayurveda to each.